How are you? Good. How are you? Good to be here. Oh, good. Chairman of the board. Good afternoon, everyone. I'm Richard Franke, the chairman and founder of the Chicago Humanities Festival. Welcome, all of you. Thank you for that. I think it was in the proper amount. I want to thank all of you today for coming to this program, which is a proud milestone for Lithuanian culture in Chicago. I particularly want to recognize the many people here of Lithuanian heritage who have made a very special effort to attend their very first Chicago Humanities Festival event. I also want to give a special welcome and recognition to Dick Durbin, the senior United States Senator from our great state of Illinois. Senator Durbin, would you come up and say a word or two to us? Labas. It is a great pleasure and honor to be here today. The Chicago Humanities Festival is an annual event which is drawing more and more people from around this region to some of the most outstanding presentations relating to our history, our culture, thoughts about our vision for the future. And it's entirely appropriate today that we have welcomed Valdas Adamkus to speak. The Chicago Humanities Festival could not have picked someone more qualified to talk about so many different topics. He is, in fact, a modern version of the Renaissance man. He has been a resistance fighter, fighting both Nazis and Soviets, a resistance newspaper publisher, a gold medalist at the Olympic Games of the enslaved nations, an auto worker, a U.S. Army language instructor, a civil engineer, an environmentalist, director of the EPA Great Lakes region, and the beautiful lake we see here is beautiful today because of his fine efforts, and an activist and freedom fighter always for Lithuania. And now he's the president of that great nation. I'll never forget when he came to my office in Washington. He said, "I have now retired from the Federal Civil Service. I'm about to leave and run for president of Lithuania." And I listened to him and I thought, it's like my saying, I'm about to retire from Congress and I'm going to play shortstop for the White Sox. I thought, what a wonderful idea, but oh, he's in for such a rude awakening when he goes to Lithuania. Was I ever wrong? What an amazing story of his life and of his commitment to so many good causes. It is my honor to be in the audience today, to be part of this presentation. And I thank President Adamkus for all of his leadership, not only in Lithuania, in the Baltic states, but for the right reasons and the right values around the world. Thank you. We began our first festival, Expressions of Freedom, in 1989, and we were inspired by the people of Eastern Europe's courage, conviction, and longing for freedom. None of us will ever forget the image of the human chain
organized by Lithuanians that stretched across 3 Baltic nations, from the city of Vilnius to Tallinn, or the stirring candlelight vigils held in Cathedral Square. We understood from these people that the humanities are a life force. From Adamkus to his son, Vytautas, the extension of civil rights to emigres in Western Europe in the 16th century, to the vibrant continuity of Lithuanian culture, even amidst the devastating grip of the Nazi and Soviet regimes, we learned of an extraordinary passion for freedom and for the humanities. At our 3rd festival in 1992, Nobel laureate Miloš discussed his autobiography and told us of the beauty of his country and homeland, Lithuania. And over the many years of the festival, it has been a great pleasure to work with the Balzikas Museum and the Lithuanian Youth Center. A special thanks goes to Stanley Balzikas and his family for their support for this culture and our festivals in Chicago. In preparing for this year's festival, and the title and theme is the word now, we discovered yet another connection with Lithuania. Early in our planning meetings, we knew that the moral imperative of what to do about the environment had to be included in now. So as an early program, we are one of the early programs of the festival this year, we invited President Adamkus to address the difficult question of how to protect the environment in developing nations like Lithuania. I would therefore like to thank the following co-sponsoring institutions in helping us organize today's wonderful program. The Lithuanian Embassy in Washington, the Lithuanian Consulate General in Chicago, the Balzikas Museum of Lithuanian Culture, and the National Strategy Forum. Thank you as well to members of the committee with whom we have worked closely and whose names are listed in our program. I would also like to thank the Ambassador and the Consul General for their assistance and encouragement to make this event happen. And finally, I'd like to thank the President of Northwestern University, Henry Beanham, and his wife, Lee, I think are with us today. So thank you, Beanhams, and thank you, Northwestern University. As an effort to extend our welcome to everyone here today and to encourage you to become more familiar with the festival and to embrace it as your own, we will be offering 5 pairs of free tickets to the festival in November. I'm going to ask... who is the chief speechwriter for Kofi Annan, and he's going to interpret the Secretary General's Millennium Report for us that we've heard a lot about, and he's also going to talk about the... Renata Darulienė. Second one is a wonderful musical program. It's Oh Mr. Mercer, and it's the Songs of the Man from Moon River. It's going to feature Mercer's life and music, and it's going to feature the incomparable Margaret Whiting. Vida Kuprys. The next program is for our opening night. Virginija Lukas.
For those of you who love poetry and music, the next program is called Time Stands Still. It's a combination of music and poetry, and it's performed by the Chicago Baroque Ensemble. First name P and last name Mitchell. Lecturer this year, who is Henry Louis Gates. He's a scholar, he's an intellectual, he's an author, and he is the creator of a 6-part series on Africa, which you might have seen on PBS. He is also going to be the guest, as this person will be, at a very special breakfast beforehand. Faustas Strolia. We'll see you all at the festival in November. It's now my privilege to introduce Janina Marks, an artist whose tapestries have been exhibited in the United States and in Lithuania, and she will introduce our speaker today. So Janina, would you please come forward? And there you are. Thank you, Mr. Franke. When I was in Lithuania a couple of weeks ago, I mentioned to President Valdas Adamkus that I'm going to introduce him at Chicago Humanities Festival. I asked, is there anything special that I should include in my introductory remarks, Mr. President? Oh, he answered with a smile, just say it, here he is. I did not take him too seriously. I think President Valdas Adamkus, former Chicagoan, needs better introduction. The president was born in 1926 to the family of civil servants in Kaunas, Lithuania. Adamkus attended Aušra High School. These were turbulent war years in Lithuania. In 1944, his family and young Valdas left the country. Their temporary home was in Germany, displaced persons camp. There he graduated from high school as president of his class. In 1949, Adamkus' family emigrated to the United States. The first steps were not easy, but in 1960, Valdas already graduated from Illinois Institute of Technology as a civil engineer. Adamkus began his federal career as Deputy Regional Director with the Federal Water Pollution Control Administration in the Ohio Basin region in Cincinnati, Ohio in 1970, same area. As the EPA's longest-serving senior executive at 29 years, Adamkus worked to challenge governmental administrations in the States and in Eastern Europe, especially his native Lithuania. His first international venture came in 1972, when despite the tension of the Cold War, he went to Moscow as a member of the U.S. delegation to work on the first environmental agreement. President Adamkus halted the mercury and thermal pollution of the
outstanding contribution to international environmental protection. Upon his resignation from office in 1997, he received a letter of thanks from President Clinton and the EPA and European Union top priorities of his administration. He currently lives at the presidential palace in Vilnius with his wife Alma, to whom he has been married since 1951. Next year, they are going to celebrate golden wedding anniversary. I hope we all are invited. And now, ladies and gentlemen, here he is, His Excellency Adamkus. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for that beautiful, wonderful introduction. I see I could not convince you, to make this much easier just with 3 words. So, let me start by thanking the Northwestern Law School and the Chicago Humanities Festival for inviting me to speak here today. It is a great pleasure to stand along the shores of Lake Michigan. As many as you know and heard here, for almost 30 years, the restoration and protection of the Great Lakes was the focus of my professional life, and I can tell you that is a labor of love. I left EPA to take a new job, a job which for me is also a labor of love, and many of those issues that challenged me during my times at EPA confront me again in Lithuania working as a president. 50 years of Soviet occupation with little respect for Lithuania's environment left a bitter legacy that will take years to reverse. The knowledge and experience that drove the cleanup of the Great Lakes are now being applied to the restoration of Lithuania's biointegrity. The environment is just one of the political, social, and economic challenges that Lithuania faces today. But in many ways, the history of environmental neglect and the steps being taken to restore our ecosystem reflects the depth and breadth of problems in all sectors. After the World War II, and Europe was divided into the 2 blocks, and most of Central East countries' political economic development followed that of the Soviet Union. The main doctrine of the economic growth during the period of 45 years was based on principle granting priority to the development of key branches, raw materials, and heavy industry. The output of these 2 types of industry was used to fuel further production mainly of armament rather than consumer goods. In general, the economic structure of Central and East European countries had a high concentration of industry, in particular heavy industry, leading to considerable environmental damage, and in comparison with market economies, a very small service sector as private consumption was kept low. With importance of pro-environmental policies was appreciated, these policies existed merely in a symbolic way in propaganda. In the beginning of 1990s, the Lithuania's economic and social situation
was the result of the integration of its economy into the Soviet economic system. It can be characterized by one-sided orientation, both in the use of raw material from the Soviet Union and to the production of only the former Soviet market, at the same time leaving pollution for Lithuania. Industrialization policies in Lithuania were implemented through the construction of massive industrial complexes dependent on raw materials imported from the Soviet Union and consuming large amounts of electric energy resources. In turn, this necessitated the construction of large electric power stations, which also used imported fuels, specialists, and equipment. The Ignalina nuclear power plant with the Chernobyl-type reactors is an outstanding example. While the government of Lithuania has spent significant funds to guarantee the safety of this plant, it has decided to close the first reactor of Ignalina nuclear power plant in 2005, and years ahead of the expected lifetime. Fate of the rest of the nuclear plant will be also decided in the future. The collapse of socialistic regime in Central and Eastern Europe and the disintegration of Soviet Union that followed brought the region serious environmental problems to the attention of the international community. Many of these problems had been obvious to those living in the region. Environmental issues were one of the catalysts for change. Nonetheless, throughout the region, governments had kept data on environmental conditions secret. This first international report on these problems, published in the late 90s and 80s and early 90s, were dire. One much such assessment included, and I quote, "The industrial regions of Central Europe are so choked by pollution that the health of the children is impaired and the lives of adults shortened." End of quote. An independent survey of environment in the former Soviet Union, based on official statistics, reported that central planning had left an ecological nightmare. Number of serious environmental problems requiring immediate and urgent attention identified in the region included high levels of organic pollution of such like surface water, airborne particulates, sulfur dioxide, and other gases, lead, and other heavy metals. In 1989, an official Polish estimate suggested that meeting the country's environmental goals would cost $260 billion through the year of 2020, and the size of these initial estimates led some observers to call for an environmental Marshall Plan for the entire region. At the same time, there was no consensus on how to tackle these problems, either within the region or among the donor governments and international organizations that could and wished to provide assistance in financing. Transition to the market economy, for all its long-term rewards, is not an easy process. In addition to the necessary but often difficult social, political, and economical adjustments, the Central and Eastern European countries have had to open with a legacy of inefficient industries, obsolete and polluting technologies, and weak environmental management and regulations. All countries in the region experienced a more or less severe recession as the beginning of the transition, but there have been large differences between them in the depth of the recession and subsequent speed of recovery. Mostelk ranka ir mes pradedam. Taip. Aš pasakysiu geriau žodžiu, prašau.
Gerbiamas prezidente, čia šiandien kalbamės Čikagoje ir mūsų žiūrovai, dauguma šios laidos žiūrovų bus jauni ir neseniai iš Lietuvos atvykusieji žmonės, kurių čia, kaip žinome, yra labai daug ir jie vis dar, galima sakyti, plūsta įvairiais keliais. Visų pirma, norėčiau paklausti, koks Lietuvos valstybės požiūris į tą emigraciją, ar tai jau yra susirūpinimą kelianti problema, ar tai yra viskas normalu, kad tiek daug žmonių išvažiuoja? Mano požiūris į tai yra toks, kad aš tragedijos tame tikrai nematau. Aš manau, kad tai yra gyvenimo susidariusios sąlygos, tai yra nėra pirmas kartas bendrai iš visos Lietuvos istorijoje. Jeigu 19 šimtmečio pradžioje buvo tam tikra emigracija visai kitais sumetimais, paskui po antro pasaulinio karo, aišku, tai buvo visai kita motyvacija, prievartinė. Šiandien aš ją žiūriu kaip savotišką tąsą proceso, kuris vyko ištisus šimtmečius galbūt. Šį kartą tas procesas yra turbūt nuspalvinamas ekonominių reikalavimų, ekonominių motyvų. Ir tai yra natūralu, nes jokia paslaptis. Lietuva šiandieną sunkiai ekonominiai verčiasi. Ko mums trūksta daugiausiai tai darbų. Be darbo ypatingai ir perspektyvų jaunoji karta ieško kelio, kaip susikurti savo gyvenimą. Aš tai priimu labai natūraliai ir manau, kad Lietuvai nuostolio iš to tikrai nėra ta prasme, bet jeigu mes turėsime stiprią Lietuvos emigraciją užsienyje, iš jos, aš esu tikras, dalis grįžt, kaip kad ir dabar grįžta į Lietuvą iš manosios emigracijos dalies, grįž iš tos pačios, bet jeigu jinai grįž tvirta, ekonominė ir lietuviškai nusiteikusi, man atrodo, didžiausia problema yra ta, kad išlaikyti jos visus, mūsų naujosius Lietuvos emigrantus Jungtinėse Amerikos valstybėse, kad jų jausmai Lietuvai ir lietuvybei išliktų, o tai yra turbūt pats svarbiausias akstinas. Ir iš tikrųjų dabar kaip tik taip ir yra, kad tie atvažiavėliai, jie nori užsidirbti, jie nori prasigyventi, ta lietuvybė jiems nemotais. Daugumas tikrai, jiems Lietuva visai nebeįdomu, jie nori integruotis, galbūt po kiek laiko, gal nežinau, grįši tą lietuvybę, bet dabar atrodo, kad jiems viską, kas lietuviška, visai neįdomu, kaip tik jie nori tai pamiršti, kalba jau su akcentu pagyvenę kelis metus ar netgi mažiau, lietuviškai ir juokingai atrodo, žinoma, bet ar jūs manote, kad jie tikrai atsigrįš paskui po kelių metų? Ar galite palyginti galbūt su savo ta imigracija, ar kokie skirtumai, kaip jūs atvažiavęs čia ir jūsų karto žmonės vis tik tai norėjot grįžti į Lietuvą? Ar manot, kad šitie imigracijos banga norės? Matot, aš čia esu didelis optimistas. Aš visuomet galvoju taip, vis tiek, kas ten bebūtų, esam viena ir ta pati tauta. Vienu, sakant, laikotarpiu gal yra sunkiau priimti, bet prieinant, grįžtant atgal prie to, kad, kaip sakiau, ši emigracija yra ekonominė emigracija, kurią aš pavadinčiau. Gerai, aš pilnai suprantu, mes prieš 50 metų irgi atvažiavę, buvo, kaip sakau, nieko rankose neturėdami, suplyšusiam kelnėm ir kiaurais batais, irgi metėmės į fabrikus ir ieškojom darbų, po keletą darbų dirbom. Tuo metu apie lietuvybę kaip po tokią, niekas iš mūsų nesvajojo. Tačiau tas akstinas, kad Lietuva visur kažkur tai išliko širdie, nors ji nebuvo labai ryškiai matoma. Irgi lygiai tas pats sako, vaikais akcentai gavo lietuvių kalboj, daugelis vaikų iš viso lietuviškai nekalba. Bet klausykit, būkim realistai. Nusipirkom automobilius, įsigijom baldus, nusipirkom namus, vieni gražesnius, kiti netiek gražius. Ir kada viskas pasidarė prieinama, baigė mokslus, tarp kitko čia irgi didelis motyvas yra. Ir galų gale tada susidarė klausimas, o ką dabar darysim? Vien tik to, kad kiekvienais metais naują modelį automobilio nusipirkti, buvo darėsi jau neįdomu. Ir staiga visi atsisukom atgal į lietuvybę. Žinoma, buvo kitas motyvas. Buvo okupacija, buvo tikslas kovoti už žmogaus teises,
už Lietuvos žmonių teises. Taip, šitas momentas yra iškritęs šitai emigracijai. Bet aš manau, atsiras kas nors kito. Aš manau, kad bus momentas, kada jie savyje, savo vaikuose matysi, kad štai, o vis tiek iš kur mano šaknis, Lietuva. Pradės domėtis, jeigu šiandieną, jie net ir jūsų televizijos laidos vienas kitas nusisukęs, neįdomu. Skaičiau porą straipsnių dabar paskelbtų, kad Lietuva tai vos ne paskutinis kraštas pasaulyje, kurį reikia nusisukti ir užmiršti, kad jis egzistuoja. Aš tam netikiu. Tai yra trumpo laiko tarp išdava, pamatysit, ta emigracija bus be galo vertinga, jie atsisuks į Lietuvą, pergyvens lietuviškais reikalais, prisidės prie Lietuvos kultūros kėlimo, jos puoselėjimo. Taip, kad aš jos nenurašau. Aš žinau, kad ji yra mūsų tautos dalis ir ją pasiliks ją. O dabar vėl grįžkime į tokią dabartį, rinkimai čia pat ir čia, Lietuvos piliečių didelė dalis jau kaip juos paskatinti galbūt balsuoti, jeigu net ir Lietuvoje gyvenančių, paskutiniais duomenimis apie 12% sakosi visai nebalsuose. Ir šiaip ta padėtis tokia įdomi pasidarė, kad Brazauskos, partija iškilo ir kas galbūt visai buvo netikėta, kaip tai atsitiko. Čia vėl ekonominis motyvas. Tikėkit man, aš netikiu, kad Lietuva galų gale nutarė, kad užtenka mums to laukinio kapitalizmo, kurį jį vadina, ir grįžtam laimingi atgal į didžiosios Rusijos glėbį. To nėra. Čia yra tam tikro laiko išauktos ir vėl ekonominio aspekto, kad sunku Lietuvoje, mes žinome, ten, kurie esame, tie, kurie čia yra, ir kai kurie, ieško kaltininkų, kodėl tas viskas vyksta, ir to pykčio banga, kad štai, jie nesugebėjo tvarkytis Lietuvoje, mes grįžtam atgal. Klausimas yra, kaip toli jūs grįžtat atgal? Ką? Norim paprašyti Maskvos, kad priimtų mus, įsijungti į didžiosios Rusijos imperiją? Nemanau, paklauskit net tų, kurie šiandien keikia tą situaciją. Viskas blogai, viskas juoda Lietuvoje, Lietuvoje griūna, atsirado naujų gelbėtojų Lietuvos, kurie jau čia žada po rinkimų išgelbėti Lietuvą. Jeigu jiems reiktų galutinai pasakyti, ar tikrai tai blogai ir grįžtam atgal į tos laikus, dovanokit, aš manau, kad jūs 10 žmonių nesurasit. Nebent buvusių partiečių, kuriems buvo be galo gera gyventi. O ar tikrai taip blogai Lietuvoje gyventi? Aš manau, kad ne. Yra požymių, yra rodiklių, kad gyvenimas nors pamažu, bet juda į priekį. Aš tikrai norėčiau matyti, kad Lietuvoje atsigavimas vyktų daug greičiau, kad mūsų jaunoji karta matytų tikslą. Įsitvirtinti Lietuvoje, plėsti prekybą, kviesti, užsienio firmas dalyvauti daugiau, atsirastų kūrybingumo momentas toks, kad Lietuvos žemės ūkis atsikurtų visiškais naujais pagrindais, kadangi dabartinė koncepcija žemės ūkio yra visiškai atmestina, nes tai yra nepriimtina nei Lietuvai, nei Europai, kada Vokietijoje 2% visų gyventojų išlaiko visą Vokietiją. O Lietuvoje, gyventojų 30% atsirado kaime, tai klausykit, kažkur kažkas yra netvarkoj. Skaudi operacija bus, bet mes iš 30% Lietuvos žmonių esančių dabar kaime turim sumažinti mažiausiai, iki 10%, o kitiems rasti darbų. Ir kaip daliskim, čia prieš keletą dienų atvykus į Čikagą manęs klausė Čikago tribūnos korespondentai, kokie yra mano prioritetai, aš pasakiau jiems, vieninteliai darbo ir darbo sukūrimas. Ir jeigu to bus, pamatysit, Lietuva žengs į priekį daug greičiau negu bet kokios kitos Europos valstybės. Tikėkime, kad taip ir bus ir tikrai ir jūsų laukia daug darbo ir jūs va čia Čikagoje keliom dienom ir toj pat grįžtate tikriausiai į Lietuvą ir paskui vėl laukia ilga ir didelė kelionė į Sidnėjų ir olimpiadą. Kokios mūsų tos olimpinės viltis? Olimpinės viltis, žinoma, kaip sakant, laimės geriausiai, tačiau Lietuva irgi tam tikrų laimėjimų tikisi. Aš manau, kad lengvoje atletikoje mūsų disko mėtikas Alekna gali būti aukso medalio laimėtojas. Priklausys nuo dienos, bet jis tikrai yra vienas iš pirmaujančių pasaulyje. Aš manau, kad ir lietuvės dviratininkės būtų labai rimtos kandidatės į aukso medalius.
Su Lietuvos krepšiniu, kur beveik mes užtikrintai visuomet galėjom kalbėtis apie bronzos medalį, galbūt šiais metais būtų sunku tą padaryti, kadangi Sabonis sužeistas, Karnišovas sužeistas, Ilgauskas sužeistas, taip kad, reiškia, pagrindinį, kaip sakant, pirmutinė eilė mūsų geriausių krepšininkų išvesti iš rikiuotės. Tačiau, kągi, už 4 metų mes vėl drebinsim pasaulį. Na, žinoma, tos olimpiada toks didžiulis renginys, o štai čia Čikagoje mes ką tik tai filmavome Santaros-Šviesos suvažiavimą, kuris kaip tik šiandien baigėsi ir jums šiemet neteko dalyvauti, nors esat ir pradininkas, ir aktyvus dalyvis. Gal norėtumėte porą žodžių pasakyti santariečiams ir mūsų žiūrovams? Žinoma, Santara man, sakant, turbūt arčiausia nuo pat studentavimo laikų prie širdies. Aš linkiu šitam sąjūdžiui ir toliau klestėti. Jie turi tikrai didelę misiją prieš savo akis. Prieš tai be lietuvybės puoselėjimo, jos išlaikymo, atidarimo naujų kelių lietuviškai kultūrai, amerikiečių visuomeniai. Žinoma, buvo dar priedo ir politinis momentas. Šitas atkrito, tačiau pats įsipareigojimas lietuviškos kultūros puoselėjimui yra išlikęs. Aš manau, kad Santara ir toliau turėtų eiti to keliu Lietuvoje, kur irgi Santara pradėjo veikti. Aš manau, jis yra toks, sakyčiau, raminantis elementas, kalbantis kultūros, mokslo ir net ir politikos klausimais ir visai kitų požiūrių. Ir tai turėtų teigiamos reikšmės turėti ir Lietuvos kultūriniuose sluoksniuose, moksliniuose ir jaunimo. Taip kad aš manau, kad Santara ir toliau turi ką pasiūlyti. Santara turi progos savo idėjas, sakyčiau, ne tik pasaulyje žiūrinės, kurių galbūt nelabai jau galima taip ir primesti, bet visuomeninės, kuo daugiau paskleisti lietuvių visuomeniai, o to labiau, reiškia, turėti įtakos ir šio krašto lietuviškąją bendruomenę. Ačiū labai, ačiū už pokalbį. O dabar apsilankykime Santaros-Šviesos suvažiavime.